Hello, welcome back to the channel for a new video. My name is Daniot Aneus, as you know. This video is going to talk about fine. Fine. Est-ce que fine ou capable d'utiliser seulement les moun nan dire how are you pour répondre I am fine? Eh bien, je veux dire, c'est ça qu'on pral wè. Ou pral wè que mot fine pas utilisé seulement l'on dit bien. Stay tuned. I am coming back. I am back. I'm going to talk about fine. Yes. Ou déjà fait bagay là. So connaît. Partager, like, et puis ton vidéo a fini pour commenter pour dire sous tes remèdes vidéo ça. Let's go straight to the point. Fine. Now I'm going to share 4 ways to use the word fine. Bon, pour le partager avant 4 façons qu'on est capable d'utiliser le mot fine. Est-ce que c'est bien seulement nous le dit? Let's see. Anyway, the first way of using the word fine, it means well, as you know, very well. Les gens connaissent très bien. Le mot fine, première façon, hein, livre le dit bien. For example, how are you? How are you? How are you? How are you? Moun nan capable répondre I am fine. I'm fine. I'm fine. Fine means well. Fine means okay. Everything is okay. Tout bagay bien. Tout bagay en forme. I am okay. I am fine. Yeah, what you say is fine. So dit ah bon. Eh bien, le mot fine, livre le dit bien. Tout ça qui est positif. Okay, it's fine. C'est bien. What you say is fine. So dit ah bien. So dit ah good. What you say is good. What you say is okay. So dit ah en forme. 10 sur 10. What you say. It's the first context people use the word fine. And many people think that only in this context that the word fine can be used. Only. No, not only in this context. C'est pas seulement dans le contexte ça que le mot fine capable d'utiliser. There are many other ways that the word fine can use. Il y a pile d'autres façons que le mot fine capable d'utiliser. Like this. Fine. You use it to say, to talk about something or somebody who is okay. When you say something or when somebody is okay. When I'm talking about health, let me parler de santé. I am fine. Moi en forme. Now, let's see the second way to use the word fine. The second way to use the word fine is you use it for good looking. Ou utiliser le pour jan moun nan ye. Jan nou habitué di la kay nou en créole, moun sa frais. Un moun ki gen doit pas belle, de visage mais style moun nan jan lié, li paraît attirant. Moun sa good looking. Moun sa frais, moun sa normal, moun sa paraît beau ou bien belle. So you can use the second way, you can use the word fine, you can use the word fine to talk about good looking. The way the person dresses, façon moun nan habillé, façon que le marche, façon que le parle, ou vin wè moun sa li attirant, li belle. Let me give you an example. I can say, that girl is fine. I like the way she dresses. M'di, mademoiselle sa, li belle, li bon, li en forme. M'reme façon que li habillé. Ou moun nan attirant, li attire ou. But you can use the word fine to talk about someone who is good looking. Un moun qui bien habillé, un moun qui décent, qui frais, qui paraît belle pour vous. Donc, vous êtes capable d'utiliser the word fine. Not only, how are you, I am fine. No. And I know there are some people who are like that. As soon as they hear the word fine, they think about bien. And when you are learning a language, because even one English word can have many meanings. Un seul mot anglais capable de gagner plusieurs significations ou bien many contexts, plusieurs contextes. Like, si ou pas apprendre à parler anglais, ou pas apprendre avec définition l'autre langue,
seulement ça a bon problème. Ça a bon problème. Do not do that. Because you can be in a place, people are speaking, even you didn't know the word, but the way they explain it, you understand the context, even though you didn't know what the word means before. Ou bien que vous pas connaissez ça mot a te vle di avant, mais le fait que vous avez compréhension, ou avez étudié contexte, j'aime n'a parlé ya, you know it, you understand. This is communication. That girl is fine. I like the way she dresses. Mademoiselle ça en forme. Moi remè Jean que li habillé. Mademoiselle ça belle. Quel que soit Jean créole t'es capable de son monde qui attire ou. You like the way she dresses. Good. It's the second way you can use the word fine. Now let's go to the third way of using the word fine. The word fine is used to talk about something that is very thin or very small pieces. For example, sand. Si ma parle de sable, li ti morceau. Donc là, I'm capable d'utiliser the word fine. I can use the word fine for sand. I can say sand is fine. Okay, sand fine, that means li fin. Quand on parle d'un bagay qui fin, you use the word fine. And very small pieces. Eh bien, l'on bagay qui n'a plusieurs ti morceaux, qui fin, you can use the word fine. For example, this flower is fine. I'm buying more next time. Let me say it again. I say, this flower is fine. I am buying more next time. Moi di ki sa? Moi di farine sa, li fin. Ma pa achete plus prochaine fois que m'bral achete. Farine sa fin. Yes, the word fine is fin. L'on bagay fin, l'on bagay pa grosso modo. Li fin. And very small pieces. Yes, you understand. Not only fine, how are you? I am fine. No, not only this. Fine can mean fin, belle, bien. Now it's time to touch the last point of the course. C'est moment pour aller dans dernier partie cours where I'm going to talk about fine in another context. Je vais parler de mot fine dans l'autre contexte. Let's see. This fine is used for punishment when somebody doesn't respect the law, or when somebody breaks the law, or when somebody breaks a rule. You can use this fine. This fine can be a verb or a noun. If they make you pay fine, it's a noun. Si il faut payer fine, it's a noun, un nom. What it means exactly? This fine means amende. Amende. Bon exemple pour lui, don't worry, il signifie amende. Il signifie yon cob que il faut payer peut-être ou violon principe. This is fine. Eh bien, combien cob mi se paye pour fine là? Combien cob mi se paye pour amende là? It's the word fine. Ou pas dire combien cob mi se paye pour bien. Dit pas ka bien. C'est ça que fait l'on va apprendre anglais, pas apprendre anglais seulement avec traduction. Apprendre anglais avec contexte, avec sens, bon sens. Yes. Example, drivers who exceed the speed limit can expect to be fined heavily. Drivers who exceed the speed limit can expect to be fined heavily. Ça veut dire chauffeur yo qui dépasse limite normale là. Ça veut dire qui courir fort. Eh bien, yo capable espérer que y a fait au payer amende, y a fait au payer ça très cher.
y a fait ou payer gros amende. Donc, si chauffeur ça yo dépasse limite vitesse là qui recommandé ya, eh bien, y a fait ou payer une grosse somme comme amende. Now, I use the verb fine. Okay. If I say, she has to be fine. She has to be fine. Ça veut dire, madame ça, yo doit faire payer amende. Like, yo doit faire contravention. Madame ça pas respecter code de la route là, yo doit faire contravention. Eh bien, m'a dit, she has to be fine. You can use the word to fine. To fine. To fine is a verb. To fine is a verb. Ça signifie amende. Drivers who exceed the speed limit can expect to be fined heavily. Tout chauffeur qui dépasse limite normale là doit payer gros amende. Ou bien y a fait payer gros amende. Quel que soit le genre où interpréter. But you use fine talking about punishment. You use fine to talk about something in very small pieces. And you use fine when talking about someone who is good looking. You use fine when you're okay, when you feel good. Alright? Par exemple, si on va apprendre anglais avec définition, on a dit, she is fined by police. Fined. On va dire le verbe trouver, non? Find. Aider. Mais on va dire, li bien par la police, ou bien la police bien? No. Li taxé ou bien joindre contravention, la police bat la contravention. Pas la police, li joindre contravention ça. C'est la police qui bat la contravention. Good. So, this video is useful for you. Si vidéo ça utile ou, ça pour faire c'est partager avec amis yo ou suspendre dire I'm fine dans tout côté autant de fine pour penser c'est bien. No. Mot fine là capable de dire plusieurs autres bagages. I love you so much and I'm happy to work for you. Bye bye.